Let's go to the next. Fine, guys. It was year 1960. Is it visible? I think I used some different slides and it is visible. Sorry, okay. It was year 1960. An 18-year-old standing at the seashore with a perturbed mind, perturbed in the sense disturbed mind. After a deep thought, he took what he was wearing in his neck and threw into the sea. Who was he? A gold medal winner in the just concluded Rome Olympics in 1960. What he threw in was his gold medal. Why? He went to a restaurant with his friends to celebrate his victory. He was thrown out for his black skin. He was a Negro. Those days, there was a ban on blacks in some hotels in USA. He thought, when this gold medal can't provide me respect, why do I need this? And threw that medal into the Ohio River. And after that, he converted his frustration into energy and started consistently practicing in his game and evolved into a professional boxer. Can you guess his name? Good. Give him a clap. Excellent. Next slide. There was a stage and he defeated everyone in the game. He started practicing and he started attending the tournaments. He defeated every opponent in the game, and in every game he used to shout, I am the greatest. I am the greatest. How many of you hear about auto-suggestion? How many of you here heard about auto-suggestion? Okay. Auto-suggestion అనేది ఒక వండర్ఫుల్ టెక్నిక్. దానికి మన పెద్దవాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళో చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలు. మనం సైన్స్ గురించి అయిన పుస్తకాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. మనం ఇంట్లో ఏదైనా చెడు మాట్లాడితే అరే తదాస్ దేవతలు ఉంటారు మాట్లాడకరా అంటారు. కానీ ఎందుకు తదాస్ దేవతలు అదంతా కాదు. నీ బ్రెయిన్కి నువ్వు నెగిటివ్ సజెషన్స్ ఇచ్చుకోమాక అనేది బేసిక్ లాజిక్ అక్కడ. డోంట్ గివ్ నెగిటివ్ సజెషన్స్ టు యువర్ బ్రెయిన్, బికాజ్ వాట్ ఎవర్ గివ్స్ టు యువర్ బ్రెయిన్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్ అండ్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ థింకింగ్. దానికి అలా చెప్పడానికి వాళ్ళు తదాస్ దేవతలు అనేది ఫిలాసాఫికల్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు, వాళ్ళు స్పిరిచువల్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఆటో సజెషన్, బికాజ్ దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. దీనికి ఇందాక నేను చెప్పిన బిగిన్ విత్ ఎండ్ ఇన్ ద మైండ్ అన్నదానికి చాలా అవుతుంది. Every day if you start feeding your brain that I want to get into Microsoft, I want to get into Microsoft, I want to be a professional programmer in Microsoft, I want to be a program manager in Microsoft, with a complete energy, that is going to make difference. Not only that goal, any goal you take up, So if somebody wants to get into civils, you want to get into banks, whatever goal it is, start suggesting your brain, because subconscious mind is always empty. Keeps on doing thinking. అంటే empty అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, even if you are sleeping, your subconscious brain works, and the auto suggestions that you are giving to your subconscious brain. Okay, so whatever goal you write down, you start suggesting, giving yourself that suggestion, that kind of suggestion every day. If మీరు పెట్టుకునే షార్ట్ టర్మ్ గోల్ కనుక మీరు అదే పద్ధతిలో మీరు అచీవ్ చేయలేకపోతే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ డెఫినెట్లీ. ఇవన్నీ కూడా మనం చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పేది. ఏదన్నా కూడా ఒకటి ఆలోచించిన తర్వాత ఆలోచన ఆచరణలో పెట్టడానికి మనం వెళ్ళిపోవాలి, మనం ఆలోచన ఆచరణలో పెట్టాలి, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. డెఫినెట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, లేదా ఆలోచిస్తూనే కూర్చుంటే అప్పటికి మనం ఏం అచీవ్ చేయలేం దాన్ని. దానికి మొదటి పెట్టు దిస్ థింగ్. ఈ ఆటో సజెషన్ అనే టెక్నిక్ని బేస్ చేసుకుని చాలామంది హిప్నాటిస్టులు పుట్టుకొచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏమీ లేదు. మనం రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో హిప్నాటిస్టుల దగ్గరికి వెళ్తాం, వాళ్ళకి 1 week 10 days 15 days కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. కానీ ఇటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లోనే, ఒక ఏసీ ఎన్విరాన్మెంట్లో స్పీకర్స్ పెట్టి ఒక మాడ్యులేషన్లో, అంటే ఇప్పుడు బీబీ పట్టాభిరామ్ ఉన్నారు తెలుసు కదా, ఆయన టోన్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక స్ట్రాంగ్, ఒక ఇదిగా ఎనర్జెటిక్ టోన్ లాగా ఉంటుంది. ఆ టోన్తో ఆయన సజెషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాజ్ స్కోరింగ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ మ్యాథ్స్ ఇన్ మై స్కూల్. 10th వచ్చేసరికి నాకు ఎందుకో మ్యాథ్స్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గింది బాగా. దానికి రీజన్ వేరే ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే I had one teacher who was not very good in teaching. In fact, 9th class I started. Till late I was scoring 100 out of 100 at every time in maths. After that it was very difficult. 10th వచ్చేసరికి పాస్ అవుతానో లేనో తెలియదు. 10th అదే డిఫిడెన్స్ లెవెల్, అంటే కాన్ఫిడెన్స్కి ఆపోజిట్ డిఫిడెన్స్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. నాకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు కంటిన్యూ అయింది. ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ తీసుకున్నాను, అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా అదే రకమైన డిఫిడెన్స్ కంటిన్యూ అయ్యి వెదర్ ఐ కుడ్ పాస్ అవుట్ ఆర్ నాట్ అనేది. థ్యాంక్స్ టు మై ఫాదర్, హీ బ్రాట్ మీ టు పట్టాభిరామ్. బహుశా ఆ టైంలో హిప్నాటిజం అనేది ఎవరికి తెలియస్తుండకపోవచ్చు, బట్ హౌ కమ్ హీ కేమ్ టు నో అనేది నాకు తెలియదు మా ఫాదర్ యాక్చువల్. ఇప్పుడంటే ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగింది, ఇదంతా పెరిగింది.
ఆయన ఒక 1 week he gave complete brainstorming, complete auto suggestions. I'll tell you after that there is no looking back, friends, for me. ఆ రోజు వరకు నేను చేయలేనా చాలా భయం ఉండేది నాకు ఇంటర్మీడియట్లో కూడా. There were so many reasons, because my father's business was not doing well at that time. There are so many reasons, but still ఆ సజెషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత పట్టాభిరామ్ గారి దగ్గరికి వచ్చి దట్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ మై వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా పెరిగినాయి ఒకసారిగా. మీకు ఎప్పుడైనా కూడా సెల్ఫ్ హిప్నాసిస్ క్యాసెట్స్ దొరుకుతాయి పట్టాభిరామ్ గారు బయట, తీసుకుని వినండి. దట్ రియలీ వర్క్స్ వండర్స్. జస్ట్ రాత్రిపూట just do session at least weekly 2 to 3 times. You take that sessions ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో, when nobody can disturb you, and see the difference, how you start feeling different. If not Pattabhiram, there are so many audio files available in internet today. Hypnotism, auto suggestion, right? So I am the greatest. That is the best auto suggestion he used to give. And friends, there was a stage when every war in America was wearing his photo. You know, you guessed already, he was Muhammad Boxer Ali. But again, life is not happening in the same move, as it's not a happening movie. It's not a movie. In 1967, he was put behind bars for years and fined up to $10,000. All his boxing credentials, whatever the gold medals he has won, were grabbed by the government, were cancelled by the government. The one-time hero was suddenly made a villain. Why? At that time, there was a war with Vietnam for US. And as per the US rules, every citizen, as per the government norms, has to participate in the war. Thank God we are not born in USA. Right? వాడి కోపం వచ్చినప్పుడు మన దానికి వెళ్ళి మనం అక్కడికి వెళ్తాం. అట్లీస్ట్ వీఆర్ హ్యాపీ దట్ వీఆర్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియా. ఎవరి మీదకి వచ్చినా కూడా మనం కామ్గానే ఉంటాం, శాంతం. నో. సో నో he started fighting in the courts. Because he don't want to join war, because he was against the war. He felt that there is no justifiable reason of US fighting that war with Vietnam. So he declined to join the war. After that, he started fighting in the courts against the government's action. He fought for years, 7 years he fought for 7 years. After which, everything was returned to him. Court felt his argument was justifiable. His argument has gotten valid logic. And this took 7 years of time. 7 years is a very valuable time for a professional boxer, for any sportsman. Yuvraj Singh, he was recent, you know everyone, right? He lost almost 1.5 year, 2 years time. Had he been there today, he would have been in a different case. Game continue and cancel attack point. So that is the importance of time in life. These are the examples where we can learn how time is important and we don't want to waste time. That's the reason I am telling. Day one I have asked you about your goals. Day one I asked you about that book download. Till date it has not happened. So you are still not recognizing the importance of time. I am not criticizing you, but just think yourselves. Because we are not here to criticize. We are only here to make you think and put you in the right direction. Put your minds, put your thought process in the right direction. Because I believe criticism never helps. Only constructive criticism helps. Right? Now, after that, he wanted to join the game again. He has put 2 goals before him. 1, he want to regain that championship. Number 2, he want to win the entire respect that he has lost. Okay. In 1974, October 38, morning 4 o'clock, Muhammad Ali was a George Foreman, the World Boxing Championship. And George Foreman was the then World Boxing Championship. Because 7 years gap lo George Foreman వచ్చేసాడు. And George Foreman has got an excellent record. No opponent stood before him more than 2 rounds. He used to floor him just in 2 rounds. Okay. And he's mentioned like opponents could not last about 5 to 6 minutes. No, the fight started. You know, just from here I did not write anything. I'll just explain you how the struggle went, how the fight went. Just observe carefully. In the first round, people felt what Muhammad Ali has done was a blunder. Even usually in the first round, knowing the qualities and characteristics of George Foreman, no opponent would provoke him. In the first round itself, he attacked Foreman. Very severely attacked Foreman. Okay. After that, he started receiving the blows, but he was escaping them. Second round, third round, fourth round, fifth round, sixth round, seventh round, till 8th round.
Foreman was continuously attacking him. He was protecting himself, defending himself. Sometimes he was receiving the blows, whatever it is. But till 8th round, he continued the same thing. And in the beginning of the 8th round, he went to Foreman and said only one thing: "Boss, I am going to knock you down in this round." That guy got surprised. What the heck? Then he said, "Get on." Yeah, get up. Read the quote. This is what it. To win, one should not get tired. The fundamental principle for victory. And you are running after me for the last 7 rounds. You got tired, and now I am the same energetic. And the 8th round, last 20 seconds, he just knocked Foreman with 2 blocks. Just with 2 hits, he win over Foreman. That is Muhammad Ali. And he torched 1996 Olympics, the great honor to him. I don't know where it happened, but 1996 Olympics. Okay, great. So how do you feel about it? What's your analysis? No, this time only girls. You are taking chance every time. You are not speaking out. Speak out, Amma. You need to speak out. Okay, that is the basic. What is unique to him? What's unique to him? Because వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక యూనిక్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. అది నేను అడుగుతున్నాను యాక్చువల్గా. సో బేసిక్స్ అన్నీ కామన్, అందరికీ ఒకటే బేసిక్స్ అనేవి. హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. 2 years నుంచి తిరుగుతూనే ఉన్నాడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఆయన సీఎం అవ్వచ్చు, అది వేరే విషయం. అది హార్డ్ వర్కే. దాన్ని మనం అట్లాగే చూడాలి. అదంత ఈజీగా తిరగడం అనేది. అదర్ థింగ్స్ అపార్ట్, డెఫినెట్లీ దాన్ని మనం పాజిటివ్గా, నేను మొన్న కూడా చెప్పాను మీకు. మనిషి అంత ఎదవైనా కొన్ని పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, అవి కూడా మనం తీసుకోవాలి, తప్పదు. రైట్? వాట్ ఈస్ యూనిక్ టు హిమ్? ప్లీజ్ థింక్. Victory. Okay. He want to be the greatest. Okay. He is the greatest. He want to be the Again the same thing. He never compromised with circumstances. పరిస్థితులతో ఎప్పుడూ రాజీ పడలేదు. వీళ్ళందరిలో మనకు కామన్గా కనిపించేది ఒకటే. సమస్యలు అందరికీ వస్తాయి, పరిస్థితులు అందరికీ వస్తాయి. కానీ సమస్యలతో పరిస్థితులతో రాజీ పడిపోయి అక్కడితో ఆగిపోయే వాళ్ళు కొందరు. కానీ వీళ్ళు ఎప్పుడు రాజీ పడలేదు. ఇక్కడ నాట్ టు అండర్మైన్ ఎనీ వన్, బట్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇఫ్ యూ టేక్ అప్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్, బట్ గ్లోబల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో. మీకు తెలుసు కదా అది. అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలోకి వెళ్ళి ఒక రిలయన్స్ లాగానో, లేకపోతే ఒక ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ లాగానో, ఒక టాటా గ్రూప్ లాగానో ఎందుకని లేవు? ఎప్పుడు ఆలోచించారా? ఒక రెడీ ల్యాబ్స్ ఉంది, ఒక స్థాయి వరకు వెళ్ళింది. సత్యం కంప్యూటర్స్ ఉంది, ఒక స్థాయి వరకు వెళ్ళింది. కానీ సత్యం కంప్యూటర్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ got down. Yeah, but there is only one company, Reddy Laboratories, which listed in New York Stock Exchange, NYSE, but no other company has reached beyond that level. NASDAQ లో టెక్నాలజీ కంపెనీస్ లిస్ట్ అవుతాయి. జనరల్గా NYSE లో అదర్ కంపెనీస్ లిస్ట్ అవుతాయి. NASDAQ is only exchange for listed company for technology companies. Satyam listed in NASDAQ, and even Visual Soft was also listed in NASDAQ at that time. Infotech is at our time lo anni list ayindi. At that time there was a time when .com was doing like hell in 2002-2003. Every Tom, Dick and Harry company was getting listed on NASDAQ. Okay, so we అందరిలో మనకు కనిపించే ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఫేస్ దెమ్, ఫైట్ దెమ్, కన్ఫ్రంట్ దెమ్, విన్ దెమ్, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ కూడా అదే. ఇప్పుడు నేను అవమానపడ్డాను కదా అని చెప్పేసి అతను అమెరికా వదిలి బయటకు వెళ్ళిపోలేదు. నాకు బ్లాక్స్ ఎక్కువగా ఉంది దేశం, సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్తే నాకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఎత్తిన పెట్టుకుంటారని చెప్పేసి నేను సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళిపోలేదు. అమెరికాలోనే ఉండి ఫైట్ చేశాడు. అదే అమెరికన్ గవర్నమెంట్లో ప్రతి ఇంట్లో తన ఫోటో ఉండేలాగా చూసుకున్నాడు. అదే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ప్రెసిడెంట్స్తో ఎన్నో మెడల్స్ తీసుకున్నాడు. ద సేమ్ బ్లాక్ గై. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే. నెవర్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్, నెవర్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ కేస్ స్టడీ. ఈజ్ ఇట్ రైట్? సో మీకేమన్నా వేరేగా అనిపించిందా? లేదు, మీకేమనిపించిందో కూడా నాకు తెలియాలి. ఏంటి అలానే అనిపించిందా? అలా ఏమనిపిస్తుందో చెప్పాలి. అలా అనిపించింది కదా. ఓకే, మరి మీరు చేయబోతున్నారు అది? ఓకే, రైట్.
So, one more interesting case study let us take up. You are not getting bored, right? Huh? You are getting bored? So, you are shifting your hand? Okay, right. Fine, friends. This girl, at the age of 17 years, she told to her mother, I want to become a doctor. So, what would any parent feel if somebody says that I want to become a doctor? Huh? Happy, sad? Oh, sorry, it's on the board, right? Sorry. Happy, sad or something? What? హ్యాపీయే కదా. ఒకవేళ ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించకపోతే అమ్మ మనకు కుదరదని చెప్తారు, అది వేరే విషయం. ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోతే అలా కాకుండా, బట్ యూఎస్లో పుట్టిన ఒక అమ్మాయి బికాజ్ యూఎస్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది మరి ఇండియాలో ఉన్నంత టఫ్ కాదు, రైట్? మెరిట్ మీద చాలా వరకు చదువుకోవచ్చు, ఈవెన్ జాబ్స్ చేస్తా కూడా చదువుకోవచ్చు అక్కడ. ఇట్స్ నాట్ దట్ టఫ్, కంప్లీట్లీ ఫ్లెక్సిబుల్. బట్ హర్ మదర్ స్టార్టెడ్ ట్రెంబ్లింగ్ బికాస్ the discussion was taking place in a jail in 1966. Her daughter was jailed for stealing a car. That was the second time at the age of 17 years. You know the reasons? She was completely illiterate, mentally handicapped, totally stubborn. Totally stubborn ante monditanam, viparitamaina monditanam, and bad friendships and criminal attitude. She was sent to jail after being caught stealing a car for a second time. And above all that, Mary was an alcoholic. She was a drinker. And all these problems, with all these with all these qualifications, her mother thought it's impossible for her daughter to become a doctor. But her mother doesn't know one more issue, that she is suffering from a health problem called dyslexia. Actually, I spelled it wrong. It should be dyslexia. Dyslexia. Dyslexia is a problem which would prevent any individual to identify the letters. They can't read it, and that's an incurable problem. But next slide. That was talking about 1966. Turn to 1984, Albania Medical College auditorium, graduation ceremony. The one before the mic started saying, can somebody read out loudly? Anyone? I want it loud, because that should, అన్నగారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఎలాంటి ఎట్లా వచ్చిందో అలా రావాలి. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బిఫోర్ దట్. పార్టీ పెట్టిన తర్వాత దట్ వాజ్ 1984. దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్ ఇన్ తిరుపతి. Indira Gandhi was campaigning in Tirupati on that day. NTR was also campaigning on that day, because he started with Tirupati, he ended with Tirupati, that campaign, because of the spiritual reasons and whatever. Morning in the municipal grounds or something, Indira Gandhi's meeting was organized. People were just coming. By afternoon, people started hearing song, Ma Telugu Talliki Maleputanda. That was a song which used to come first before NTR come anywhere. The whole ground was vacant. Indira Gandhi was with blank face. Indira Gandhi our stage rent, our late rent. Just to చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకు చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్, మనం కొన్ని ఎమోషనల్గా తీసుకున్నప్పుడు మన మీద చాలా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఆ మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ సాంగ్ వినపడి రామారావు గారు వస్తున్నారు అని తెలిసిన తర్వాత నో వన్ వాజ్ దేర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ అండ్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ స్టార్టెడ్ షౌటింగ్, ద రిక్వెస్టింగ్, ప్లీజ్ స్టే ఫర్ సమ్ టైమ్, ప్లీజ్ స్టే ఫర్ సమ్ టైమ్. అండ్ ఇందిరా గాంధీస్ blank, she put a very blank face, she completely dry blank face. No, that was the power of certain things. So I want any of you with a good voice to read it loudly what she said. Will you read it, or do you want me to read me? Fine, no issues. We desire success a lot. Surprising fact is success also desires who desires it. మనం విజయాన్ని కోరుకుంటాం, కానీ మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే విజయాన్ని మనం ఎంత కోరుకుంటామో విజయం కూడా మనం అంతే కోరుకుంటాం మన దగ్గరికి రావాలని చెప్పేసి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ హియర్ టు అస్. ఇట్ కెనాట్ కమ్. Success won't come itself. Probably it is away from us by 10 feet or 10 miles or 100 kilometers. And we may reach this distance either in a minute, an hour, a week or month or a year. But it would be waiting for us. It is our duty to reach the success. And to prove whatever I said is true, and myself and my life are proofs. And she is none other than that 17-year-old dyslexia patient, Mary. Okay. You read it once again. Read it. I want every one of you to read, please.
గట్టిగా చదవండి, వాయిస్ మీ నోట్లో కాదు. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు రీడ్ ఇన్ అ రిథమిక్ సౌండ్ ప్లీజ్. దిస్ హ్యాస్ గోట్ అ రీజన్ గైస్, ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ హ్యాస్ గోట్ అ సైకలాజికల్ రీజన్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. ఏంటి జగదీష్, యువర్ రీడింగ్ ఇన్ యువర్ మౌత్? నో, ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ టు రీడ్ ఇన్ అ రిథమిక్. ఏదో చిన్నప్పుడు దూరదర్శన్లో సాంగ్స్ వచ్చాయి, ఒకళ్ళ ముందు ఓ అంటే వెనకాల 10 మంది ఓ అనేవారు, ఆ టైప్లో కావాలి ఇప్పుడు నాకు. ఒక బేసిక్ ఉండేది కదా, బీట్ ఉండేది కదా, రైట్? ఐ వాంట్ ఇట్ లైక్ దట్. కమాన్. ఓకే, గుడ్. సో డూ యూ ఫీల్ ఎనీ డిఫరెన్స్? అంటే మనసుతో చదివిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ అది, రైట్? ఓకే, ఎనీవే, at the end I will show you one song. It's a private song. There are 2 songs, private songs. They are not picturized in movies. One is written by Sirivanella. I don't know how many of you heard it, but it was actually supposed to be in a movie, but it not. A wonderful song. And one more by one private person. Okay, I'll show both the songs title. So just see. At the age of 17, I came to know that I have dyslexia. Thanks to the counselor in the jail, I started studying at the age of 17 years. Spent 16 hours a day on studies. Studied till graduation, after which applied for medicine, medical degree. 15 colleges rejected my application. Thanks to a professor, Mr. Lehman, she got a seat. Today, I am 35. She graduated at 35, friends. She started reading at 17 with a problem dyslexia. She got graduated at 35. She read for 16 years, the medical degree. I am graduating with daughter's degree. If any one of you are going to US, you make a time, take out time, go and meet her. She stays in Indiana state, and that is her address. Even if you have friends who are staying in Indiana, just go and meet her once, because ఎటువంటి వాళ్ళు మీట్ అవడం అనేది మనకి నిజంగా ఒక అవకాశం నేను ఫీల్ అవుతున్నాను యాక్చువల్గా. దట్స్ దే ఆర్ ద రియల్ సక్సెస్ స్టోరీస్ గైస్, దే ఆర్ ద రియల్ సక్సెస్ స్టోరీస్. డెఫినెట్గా మీరు రేపు యూఎస్ వెళ్తారు కొంతమంది, వెళ్ళినప్పుడు ఇది మాత్రం మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. And she did not get that easily in that 16 years. She suffered 1 heart stroke and 5 times cardiac arrest. 5 times cardiac arrest. Affected with paralysis and bedridden for many days. She got married and gave birth to 2 children. And because of her problems, she had a bad relationship with her husband, and that almost ended up in divorce, of course. And she ends her speech with this quote: "Successful people will have a power called gold, and this power would change normal people as winners." ఇందాక నేను అదే చెప్పాను, జయం లేని బతుకు సోతో సమానం. ఎంత చెప్పినా కూడా అది గోల్ లేకుండా నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ, టుమారో యు ఆర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ గోల్స్. పక్కా 3 goals each person, short term, medium term, long term.